Ocean, the heartbeat of our planet. It gives life, sustains communities and shapes our future. But beneath the waves, a silent crisis is growing. Every year, over 6 lakh tons of ghost gear, abandoned fishing nets and equipment pollute India's waters, threatening marine life and livelihoods. இந்த கடல் வளத்தை அழிக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் இந்த பேய் வலையினால கடுமையான ஒரு பாதிப்பு இருக்கு. கடலில் குப்பைகள் அதிகமாக போய் கொட்டப்படுகிறது. Marine plastic pollution is a huge issue globally. More recently, the communities have got involved in gathering marine debris. As we know, plastic pollution in marine waters is a huge global issue. Impact on marine life and ecosystems. The Gulf of Mannar, a marine UNESCO biosphere reserve, is under siege. Plastic waste and ghost gear are suffocating its waters. Nearly 40% of its coral reefs are entangled in these deadly traps, while endangered species like sea turtles and dugongs struggle to survive. These ghosts don't just haunt the ocean, they steal our catch, destroy our nets, and jeopardize our future. Every year, millions of marine animals fall victim to these invisible killers. அதுபோக பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் பொதுமக்களால் கொட்டப்படுது. இந்த பாலித்தீன் பைகள் இருக்குல்ல, அது மீன் உண்ணும்போது மீன் இனங்களை அழிஞ்சு போகும். அதனால பாலித்தீன் பைகளை எல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. Marine pollution and human impact. But ghost gear is only one part of a much larger crisis. Plastics, oil spills, chemicals, and land waste runoff pollute the ocean. These pollutants disrupt delicate marine food chains, poison seafood, and threaten the livelihoods of thousands of fishing families. Without immediate action, we risk losing not just marine biodiversity, but an entire way of life. கடலில் உள்ள கடல் பசு, ஆமைகள் போன்ற அரிய வகை உயிரினங்களும் எங்களால் பிடிக்கப்படுகின்ற இந்த மீன் வகைகளும் அழிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுது. Community action, MSSRF's role and success stories. Recognizing this urgent threat, MSSRF is leading the fight against marine pollution. Through capacity building programs, coastal communities are learning how to restrict, retrieve, and reuse ghost gear, protecting marine life and securing their own future. So far, 1,180 people trained on marine debris management. சுவாமிநாதன் அறக்கட்டளையில் பயிற்சி பெற்றதுனால நாங்கள் கடலில் கிடக்கிற எந்த வலையோ கயிறுகளையோ கரைக்கு கொண்டு வந்துடுவோம். இதனால் கடலில் எந்த கழிவுகள் இல்லாமல் சுத்தமாகுது. ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் இந்த பேய் வலைகள் மற்றும் கடற்கரை தூய்மை பணி எப்படி வச்சுக்கிறோன்னு எல்லாத்தையும் பற்றி முன்னெடுத்து எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காப்புல. கடலில் உள்ள பேய் வலைகள் அகற்றுறது, தண்ணிக்குள்ள உள்ள வலைகள் இந்த பாரில் மாற்றிருக்கிறது அகற்றுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காப்புல. 900 volunteers engaged in cleanup drives. அதாவது என் நண்பர்களோட சேர்ந்துட்டு கடற்கரையில் ஒதுங்கிற கூலத்தப்பெல்லாம் கூட குமிச்சேன். அது நம்ம சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி மையத்துலேருந்து எடுத்து சொன்னதுனால நான் செஞ்சேன். அவங்க வழிமுறை காட்டுறதுனால எங்களுக்கு கண்ணு கெட்டின தூரம் தொழில் பார்க்குற இடத்துல கிடக்கிற இதெல்லாம் எடுத்துக்காங்க கொண்டாந்து போட்டு எல்லாத்தையும் அகற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. This effort has resulted in environmental awareness among the local communities, particularly the youth. A large number of volunteers have now come forward in order to remove the plastic debris, and so far about 33 tons of marine debris has been removed just in the last few months alone. 100 wooden collection boxes installed in boats to safely dispose of ghost gear. Swaminathan அறக்கட்டளையிலேருந்து பாக்ஸ் கொடுத்தாங்க. இந்த பாக்ஸ் பேய் வலை அகற்ற மீன், இறால் எல்லாமே அழியது காரணம் இதுதான். இந்த கவர் இது அகற்றுக்காண்டி சாமிநாதன் ரிசர்ச்லேருந்து இங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்து இதை ரெடி பண்ணி தந்திருக்காங்க. இது அகற்றுனால தான் எங்களுக்கு மீன் வளம் பெருகும். More than 100 women trained to upcycle ghost gear into marketable products, namely bags and mats, turning waste into opportunity. இந்த நிறுவனத்திலிருந்து எங்களுக்கு பேய் வலை வச்சு நம்ம மேட் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திலிருந்து எங்களுக்கு ஒரு 30 பேர் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்து அதிலிருந்து எங்களை ட்ரெயினராக எடுத்தாங்க 4 பேரை. நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது வேஸ்டான ஒரு பொருள், முதலீடு இல்லாத ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லும்போது முதலீடு இல்லாமல் ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமையே வேஸ்டான பொருளை வச்சு நமக்கு ஒரு இன்கம் வருதுன்னா அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். And hopefully this will lead to more awareness among citizens, particularly the youth, but also amongst the government officials and others, so that enabling policies can be created to really address this issue of marine plastic pollution. Hope and call to action, inspiring and motivational. But there is hope.
Together, we can turn the tide. Every recovered net, every upcycled product, every cleanup drive makes a difference. Join MSSRF in protecting our oceans. Reduce waste, support sustainability, and help create a future where marine life and human livelihoods thrive side by side. The ocean has given us so much. Now it's our time to give back. Act now. Save our seas. Secure our future.